వెల్కమ్ టు సాక్షి. మనతో స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. ఆవిడ తన ఆట తీరుతోటే కాదు, అది విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ కానివ్వచ్చు, లేకపోతే మిగతా ఏ ఇష్యూస్ అయినా తను ముందుండి చాలామందిని ముందుకు నడిపించే వ్యక్తిత్వం ఉన్న మహిళ. ఎవరో కాదు, జ్వాల గుత్తా. నైస్ టు సీ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఎలా ఉంది జర్నీ? It's not been easy. Roller coaster ride. But I think now future generation ki I have a story to tell, which is very interesting. Andarki story anedi undadu. So I've had a lot of lows and ups and lows. So I'm still struggling with it. But I've enjoyed my journey thoroughly. సో స్ట్రగ్లింగ్ అన్నారు కాబట్టి మీ మాటలోనే, స్ట్రగ్లింగ్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ ఫర్ యూ, రైట్? లోస్ అండ్ అప్స్ యాజ్ యూ సే, యూఆర్ ఆల్వేస్ దేర్, రైట్? వీటిల్లో మీరే చెప్పారు జర్నీ అంత ఈజీ కాదు అని. బట్ హౌ జ్వాల గుత్తా సీ ఆల్ దిస్? అంటే ఎప్పుడన్నా తనకి ఒక సపోర్ట్ ఉండాలి అనిపించిందా? లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ అనిపిస్తుందండి, బికాజ్ ఎందుకు లేదు, ఎందుకు ఉండకూడదు నాకు సపోర్ట్? నాకు చెప్పండి. I think I represented the district, I represented state, I represented country, you know, I have done it all, I have won it all, and andarki support unnappudu naaku enduku undakodu. But you named as a fighter in many occasions, not just the game. But I think that's a good thing for the society. You know, we live in a democracy, you know, democratic country, and we vote, and I've been voting, and any educated individual, if he or she is ఏంటంటే ఏమైనా ఇష్యూని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంటే it should be taken as a constructive criticism where there is scope of improvement, you know. And we are a very large country, there are so many issues, you know, and if I am pointing out, నేను మొత్తం వరల్డ్ తిరిగి వచ్చాను, నేను ఏమైనా పాయింట్అవుట్ చేస్తుంటే నా ఒపీనియన్, నా విజన్ ఏమైనా డెఫినెట్లీ ఉంది. అండ్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ హోప్స్ ఫ్రమ్ మై గవర్నమెంట్ ఆర్ మై సిస్టమ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్. You have a right to. Yeah. And I have hopes from them. It's a positive thing. Yes. దీని అంతట్లో మీరు చెప్తున్న దాంట్లో అంటుంటారు కదా, మెయిల్ షావనిక్ కంట్రీ ఆర్ సొసైటీ, patriarchal society ఇదంతా చెప్తా ఉంటారు. సో వీటిలో మీకు అనిపించిందా, మేబీ ఐ డోంట్ నో హౌ అప్రోప్రియేట్ టు ఆస్క్ దిస్, అరే అమ్మాయి అవటం వల్ల ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ వల్ల నేను కరెక్ట్గా పోరాడలేకపోతున్నాను అని అన్నాను? I think నేను if you see my journey, you know, it has only made me stronger only somehow. And I'm lucky, I'm very lucky to have, you know, parents and the families like how I do. And you know, they never stopped me only, you know. And my friends, they've always liked me for what I am. Although my friends belong to political background, I've had, you know, difference of opinion, but they respect my opinion. You know, they might not agree with me. So we live in a society like this where we need to respect each other's opinion. And sadly what happens in our society, because it's patriarchal, an independent woman, a good looking independent woman, an independent with achievements, you know, I'm not a non-achiever. I have achieved, and if I speak, they know people are listening to me. So those people don't like it, so they try to bring me down. If I am not relevant, they will not try to bring me down. ఈ జర్నీలో జ్వాల గుత్తా వరల్డ్ నెంబర్ 6 వరకు వెళ్ళి మీరు ఎంచుకున్న స్పోర్ట్లోనే చాలా కొద్ది దూరంలో ఉండి కూడా గేమ్ తక్కువ లేదు, యాటిట్యూడ్లో తక్కువ లేదు, దట్ డబుల్స్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ యు వర్ ద వన్ దట్ అశ్వినితో కానివ్వండి, లేకపోతే మిక్స్డ్ డబుల్స్లో కానీ ఇప్పటి వరకు ఎవరు అచీవ్ చేయలేదు కూడా ఈ రోజు వరకు. కొంచెం మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటే ఇంకా బాగుండేది. ఏం తగ్గాలి? నా ప్రాక్టీస్ తగ్గించానా నేను? నా అచీవ్మెంట్స్ తగ్గించానా? ఏం తగ్గించాలి? What have I done? I've only played badminton all my life.
సో ఏం తగ్గియాలి? వై షుడ్ ఐ రిడ్యూస్ ఎనీథింగ్? వాళ్ళకి ఈగో ఉంటే నాకు డబుల్ ఈగో ఉండాలి. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 316 wins in my career, I should have double ego just because I don't listen to a man. ఏం తగ్గాలి? జస్ట్ బికాజ్ ఐమ్ అ ఉమెన్ ఏం తగ్గాలి నేను? ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఒక మహిళగా మీరు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎస్, యూ సెడ్ దట్ యూ కేమ్ బ్యాక్ యాజ్ అ విన్నర్ ఫర్ ఇండియా. అండ్ అలాంటిది అక్కడ లేనప్పుడు, ఇండియన్ టీంలో లేనప్పుడు ఎవరు ఎందుకు మీ వైపు నుంచొని అడగలేని పరిస్థితి? భయం. నాకు భయం లేదు. నాకు నా డాడీ ఉన్నాడు, మా మమ్మీ ఉంది. నేను ఎందుకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ where this fear comes from. Okay, don't say anything. మీరు ఏం అడగట్లేదు, మీరు అడ్జస్ట్ చేసి వెళ్తున్నారు. మీకేం దొరుకుతుంది? మీకు రెస్పెక్ట్ అయినా దొరుకుతుందా? That is also not happening. Then why you're quiet? For what? What is the use of you being a world champion, Olympic champion or whatever when you are still scared of somebody? సో అది జ్వాలలో లేదు. As long as I have not committed any crime, I have not done anything wrong. And I have not done anything wrong because I've only played badminton my whole life. And you stopped me from playing badminton, which is my fundamental right. I'll fight you. I cannot keep quiet. How can I keep quiet? సో ఇంత ఇష్టమైన ఆట, చిన్నప్పటి నుంచి ఆడిన ఆట, దాంట్లో అర్జున అవార్డు విన్ అవ్వగలిగినంత వరకు ఆడి ఒలింపిక్స్లో మెడల్ సాధించి, ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని ఎవరో ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల మీకు ఇష్టమైన గేమ్ మీకు దూరం అవటం నిజంగా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కదా. మోర్ దెన్ అది మా మమ్మీ డాడీ చేసిన సాక్రిఫైజెస్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ వేస్ట్ అయిపోతుందని ఆ భయం నాకు ఎక్కువ ఉండింది. సో దాట్ హర్ట్ మీ మోర్. Okay, you come, you abuse me, you talk to me, you can fight with me. But if you're stopping me from playing badminton or you're hampering my career, it's just not my career. It's everybody's career. My coach, my dad, mom, my sister, my friends, my housemaid she's with me for past 20 years. Everyone, my playmates, my juniors who have helped me play. All of their time and effort, their hard work goes to waste. So I couldn't quit. That's why I couldn't quit, no matter what happened. ఇప్పుడు అకాడమీ పెట్టారు, రైట్? సో ఏ విధమైన స్టూడెంట్స్ మీ దగ్గరికి వస్తారు? వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉండబోతోంది జ్వాల అండర్ జ్వాల అంటే ఏం చెప్తారు? Everybody knows me. Luckily, fortunately, everybody knows me, and they know that once I say it, I stand by my words. I don't, back out. And I will have no discrimination. Everybody is welcome to my academy. Unfortunately, now I did not have any support to build the academy. We had to sell one of the houses which we had and put all the money. My dad's retirement fund we had to put. And I did not get any support from the government, from nobody, which I was promised. And when that didn't happen, telling you frankly, I have to generate some revenue, and but I will be also taking care of the underprivileged who cannot afford private academies. Every year I will have a scouting team, which I'm already, getting ready for my team to. అడగందే ఎవరు అంటారు కదా. సో గవర్నమెంట్ని మిగతా కొంతమంది ప్లేయర్స్కి దొరుకుతున్నంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇంత మంచి ఉద్దేశంతో మీరు స్టార్ట్ చేశారు. ఎవరైతే అది ఎఫర్ట్ చేయలేరు వాళ్ళ గురించి కూడా మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. వై కాంట్ యూ జస్ట్ గో అప్రోచ్ గవర్నమెంట్? I did for past 5-6 years. I did. When it didn't happen, then I don't want to waste time. కార్యక్రమం చూసి ఎవరైనా ముందుకు వస్తారని కూడా చూడాలి. I hope. See, my only thing is I really wanted to give back to the society, not now, when I was a 17-year-old. That's the family I've been brought up. That's the values I've learned all my life, and I always knew I will do something, but I never knew
దట్ ఒక వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచిన తర్వాత ఒక కామన్వెల్త్ గెలిచిన తర్వాత కూడా ఐ విల్ స్ట్రగుల్ అనేది నేను అనుకోలేదు. ఇంత కరేజ్ ఉన్న జ్వాల రూమర్స్ని ఎలా తీసుకుంటుంది? బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ దట్. They are rumors. Rumors are rumors. You yourself saying it's rumors. It's rumors. That's it. If it's a fact. You have tried that, go stand out and, it is rumor, it is not fact, then why do you have to say about it? Why should I fight with people who I don't see? I see my family, I see my friends. If they ask me, that's about it. But rumors, people who are spreading rumors who I don't see, who I don't meet on regular basis, why should I fight with them? Who do you think behind this? Behind what? Rumors. I would put media also A part of it? a big part of it. They like tabloid news, they like They want censorship. masala, and they don't want to write the facts. Even after that particular rumor, they have seen it all. They will go cover every campaigning, they will see the husband wife together, but they will not talk about it. They will still talk about how I destroyed a family when they are still together. So I think it's media. Media needs to do the background check, which they don't. We learnt in our school that the kya bolte kalam has more power than the talwar, right? But media doesn't do their job properly. Media has to investigate the whole matter properly than pointing fingers at anybody. సో ఇన్ని రకాల ఇంపాక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైతే వస్తున్నాయి ఎంతవరకు ఇంపాక్ట్ చూపించగలిగింది జ్వాల మీద? ఐ డోంట్ సీ ఇట్. No, I'm just like that. I'm me, and I'm very open even about my personal life. If you go to my social media, it's all out and open. I don't need to hide. If there is something, I say it. If there is nothing, I don't need to say it. I don't hide anything. How does parents look at this? My parents have brought me up. It is them who taught me all the values and the morals and the principles of my life, and I never compromised on my principles, and that's why I'm still struggling. But that's how it is. I have no regrets in my life. No regrets. పాయింట్ రైట్, మనం పడుతున్న స్ట్రగుల్కి మనం చేస్తున్న ఫైట్కి ఒక పాయింట్ అంటూ మనం పెట్టుకుంటాం ఏదైనా సరే. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ వేర్ ఐ షుడ్ finish this struggle or stop this fight. I think I'm meant to struggle, meant to, as you call me, I'm a fighter. One tend to get tired. It gets tiring sometimes, but I think my loved ones, I don't have one 3 a.m. friend. I have 10. So I have earned them. That's nice. So they are my most prized possessions, not this materialistic thing, and they motivate me. And you won't believe, a certain section of my followers, or I don't want to call them my fans or whatever. Yeah, they are indeed. They are even if you don't want to call them as a fans. Yes, they respect me for who I am. They notice what I do and what I don't. I am not the one who will praise somebody for the sake just of it. For the sake of it, to get attention. I will not do that. So I'm not that, and people respect me, and people take me more seriously than any of the other. The same people or the fans, yes, I can call them fans, that they liked you on silver screen. Why it limited to only one? No, I didn't like it myself. Not that I didn't like it. I am not made for that. I'm not a good actress. I'm not a good dancer. I enjoy somebody acting and dancing if they're good at it. I cannot do that, and it's a very tough job. It's not easy. Movie industry is not easy. మీకున్న ఫ్రెండ్స్లో పొలిటికల్ కావచ్చు, సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి కావచ్చు, దీని అంతట్లో కూడా అడగాల్సి వస్తే కనుక విమెన్ దే ఆర్ అవుట్ క్రయింగ్ అబౌట్ దిస్ కాస్ట్ కౌచింగ్, రైట్? సో దాని గురించి కూడా మీరు మాట్లాడిన సందర్భం కూడా ఉంది కదా. సో వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ ఇట్? It's there, it exists. Even in sports, it exists. Even in sports? Yes, of course, it is there. But we end up victimizing the victim.
you know, this is the sad part of our society. And we always ask about why ippudu enduku maatladutunnaru appude enduku maatladaledu, this kind of a question. um, and a lot of women who deny that such thing exists, which is not true, which is not correct. You denying is being insensitive to people who have gone through that. You know, you cannot be insensitive to your fellow gender or fellow human. It exists. Again, now, to be very realistic, okay, some people are okay with that option and some people are not. But why this option should exist is my point. And we have to fight for it. If I have not gone through it, doesn't mean it does not exist. Tomorrow, if I have a daughter, she will be in the same society. So I have to clean up the house before she enters. So we have to think that way. Our future generation expects this from us. Or we will be sorry tomorrow. You know, and it exists, it completely exists, and we need to appreciate people who come out and say it. We shouldn't victimize the victims, and there are men also who have gone through it, you know, and they will get attention if you give attention to women. So do not, there are a lot of men who take advantage, there are a lot of women also who take advantage, but we cannot demean people who have actually gone through it. Jwala encountered that situation where she fought against. I think it was not easy to do it with me. Because That's why I was mentally harassed. That's why I was mentally harassed and, you know, thrown out of the team whenever, you know. So I was harassed in another way, because you don't accept an independent woman who is opinionated. That is a kind of an exploitation, and I was exploited. I was harassed mentally. 10 years it's been, and it's not easy. Yes, definitely yes. So how do you see the future coming days? Future for me? For you, or you know, for the students who wants to come and play, you know, in your academy, whether it is one sport thing or I guarantee is the facility I am providing is one of the best facilities. I will give you everything, and you just have to give me the best results and nothing else. And that's all I expect from you. I will do as much as possible, and I also want to give more importance to the coaches, to the teachers, which doesn't happen. What is it that you want to give that you didn't get during your... I think the coaches did not get, we don't have Indian coaches today. Badminton coach, the chief coach also saying we don't have Indian coach. He made the whole system, and now he says there are no coaches. So it was ridiculous. I laughed, and I also blame him completely for whatever is going on right now in Indian badminton. ఎలాంటి సజెషన్స్ వస్తుంటాయి ఫాదర్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ, లేకపోతే వెల్ విషర్స్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి కానీ? They're all you know, worried for me. They say that if you see this, ela aitundi, but they still, you know, they don't stop me. This is who I am. I can't after 36 years of age, you can't ask me to change the way I think. I can't ask you to change the way you think, so you can't ask me to change the way I think. It's Jwala very is simple. stubborn. It's not stubborn. I'm not stubborn. I'm the most adjusting person. If you are genuinely, if I understand your problem, you make me understand that no, Jwala, you cannot go this way, you go the other way. I will go the other way. But nobody could convince you. You cannot disrespect me. It's very simple. You disrespect me and you ask me to go the other way. I'm like, hello, this is my right to be here. I'm the national champion. ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇప్పుడు కంట్రీలో ఏదైనా బర్నింగ్ ఇష్యూ ఉంది, లేకపోతే ఏదైనా టాపిక్ ఉంది, అమ్మాయిలకి జరిగిన అన్యాయం గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారంటే నిర్భయ. ఇప్పటి వరకు 3 సార్లు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత వాయిదాలు పడుతూ వస్తుంది, రైట్? ఎవరైతే దోషులుగా ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేయబడ్డారో
they are using all kinds of loopholes in the law. See, our judiciary, there's a problem with our judiciary and our law. Then we need to make new laws and all that. There's a genuine problem. We don't have enough lawyers, we don't have enough judges, there are a lot of problems. We need to rectify that. Also another point what I have is, are you everybody should be treated equally in front of the law. Is that happening? Why only poor people go through what they go through? Are the higher class who are committing the same crime are being treated the same way? I have a lot of questions. Right. So, ee Women's Day sandarbhanga, what do you give, I wouldn't say a suggestion, what is your call for the women? Call for women is to have patience, I think, and stop self-doubting. I think that's a very important thing. Every woman doubts. Food chesin tarvata, food cook chesin tarvata, basic things. Food sarigga unda leda, ayaniki nachchutada leda. We are only trying to please other people all the time. It's become in our nature to do that. I think we need to stop doing that, start thinking about ourselves. This is the 21st century. Stop self-doubting, think about yourself, think what makes you happy, and go ahead, do what you want. Wonderful. So, yeah, వేరే పార్శ్వం కూడా మనం చూసాం. Yes, of course, but she is open all the time, whether it is a social media, sport, or the whatever she choose to talk about. డెఫినెట్గా ఇదే ఆమె చేసే ఫైట్లో ముందుకెళ్ళాలని మనం కూడా కోరుకుందాం. అండ్ వి విష్ యూ ఆల్ ది గుడ్ లక్. అండ్ మీలాంటి స్పోర్ట్స్ మెన్ ఇంకా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మీ అకాడమీ త్రూ. దట్ వాట్ సో మెనీ చిల్డ్రన్ ఈజ్ అనేబుల్ టు ఎఫర్ట్, అది మీ అకాడమీలో దొరకాలి. And they should achieve under Jwala. We wish for that. Thank you. Thank you. మీ సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు. Thank you so much.